So যেটা হচ্ছিল, under these two circumstances মানে some offensive drugs or disease মানে severe infection, so G6PD deficient individuals will develop hemolysis only if they face এই দুটো সিনারিও, তার মানে they get started on those drugs or they develop a severe infection. Otherwise they will never have hemolysis. So therefore G6PD deficiency পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, নাম্বার 1, সারা জীবনই কোনোদিনও হিমোলিসিস হলো না and therefore asymptomatic রইল। নাম্বার 2, একটা অ্যাকিউট হিমোলিসিস বা হিমোলাইটিক এপিসোড হলো। কখন হচ্ছে? আইদার আফটার টেকিং দ্য অফেন্সিভ ড্রাগ অর একটা সিভিয়ার ইনফেকশন হলো। তখন কি হলো? অ্যাকিউট হিমোলিসিস, therefore অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করতে শুরু করলো র্যাপিডলি, ইকটেরাস ডেভেলপ করতে শুরু করলো। Once they start to develop, obviously things will get picked up. So therefore বাকি জিনিসগুলো, স্প্লেনোমেগালি, আয়রন ওভারলোডিং, এরা তো আসতে বেশ কিছুদিন টাইম লাগবে। So therefore most of these patients will never have splenomegaly, they will never have iron overloading, although theoretically concept wise জিনিসটা হয়তো এখানেও applicable, but practically speaking what they develop হচ্ছে একটা rapidly developing icterus, anemia after taking the offensive drug or when they face a severe infection. Next, investigation during a acute hemolytic period, otherwise hemolysis or nay, and therefore investigation will reveal a normal blood picture. So during acute hemolytic period you see কি হিমোগ্লোবিন কমেছে। স্মিয়ার এখানেও হেল্পফুল। ওই যে আরবিসির ভেতরে হিমোগ্লোবিনগুলো প্রেসিপিটেট করে যায়, and those precipitated hemoglobin ala RBCs can be seen in the smear, and এই হিমোগ্লোবিন precipitate করে গেছে, RBCs with hemoglobin precipitate are called Haynes bodies, and a pathologist can identify these Haynes bodies. Next, অ্যাপল দেখেছো, অ্যাপল কম্পিউটার, তার অ্যাপেলের লোগোটা দেখেছো। একটা গোটা আপেল তো নয়, একটা আপেলের একটা পার্ট যেন কেউ খেয়ে নিয়েছে। আমার দুর্ধর্ষ ড্রয়িং ট্যালেন্টে এরকমই, এটাই অ্যাপল। সো একটা বাইট যেন কেউ নিয়ে নিয়েছে অ্যাপেলের। না, এই আরবিসিগুলো যখন স্প্লিনের ভেতর দিয়ে যায়, আ পার্ট অফ দ্য আরবিসি গেটস পিটেড, যেন একটা বাইট টেকেন আউট অফ ইট, অ্যান্ড আরবিসিগুলোকে দেখতে therefore যেরকম লাগে তাকে ডাকা হয় বাইট সেলস। সো এই বাইট সেল দেখতে পাওয়া যায় ইন দ্য পেরিফেরাল স্মিয়ার। You get evidence of hemolysis. So therefore during that acute hemolytic period you get unconjugated bilirubin going up, you get LDH going up, reticulocyte count going up. So these are evidence of hemolysis. Confirmation of diagnosis, obviously ডিজিজের নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কি করে কনফার্ম করব। So blood G6PD level estimation, and it shows G6PD level is low. Treatment: stop the offending drug, or treat the underlying infection. এগুলো আর সাপোর্টিভ, ডেফিনিটিভ অত হেডিং করে বলার দরকার নেই। Number 3, if the hemoglobin drop is significant, then the patient may need packed red blood cell transfusion.
And one way of preventing acute hemolysis in an otherwise unsuspected patient, because well G6PD deficiency যে আমার আছে সেটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই, তার কারণ দ্যার ইজ নো, যেটা আমি এখানে বললামই না, দ্যার ইজ নো G6PD deficiency related unique manifestation. So therefore any individual who gets started on those drugs, particularly ওই ড্রাগগুলোর মধ্যে যেটার হিমোলিসিস করার টেন্ডেন্সি ইজ ম্যাক্সিমাম ইন G6PD deficiency, that is primaquine before gets started. This is part of the treatment. This is prevention of acute hemolysis. Any individual before getting started on primaquine, we check what? G6PD level. If the level is normal, the person gets started on primaquine. If it's low, the person usually doesn't get started on primaquine.